Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we studied the chromosome, its structure, types of chromosome, number of chromosome, and its importance. In today's lecture, we are going to start with the new and most important part, that is the linkage and crossing over. So first of all, we are going to study the linkage, its definition, types of linkage, and then we are going to discuss the crossing over. So linkage, it is nothing but the tendency of two or more genes present on the same chromosome that are inherited together. एक दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त जीन जे आहेत, टू और मोर जीन जे आहेत, which are present on the same chromosome, एका क्रोमोसोम वरती प्रेझेंट असतात, and they inherit together. This phenomenon, it is called as the linkage. This mechanism of linkage, it is discovered by the different scientists in plants and animals. This mechanism of linkage, it is discovered in plants by the scientist Butteson and Punnett, while it is discovered in animals by the scientist T.H. Morgan. So these two or more genes which are present on the same chromosomes which inherit together, and these genes are called as the linked genes. We all know that the several genes, they are present on the chromosomes. Several genes, they are present on the chromosomes, and the chromosomes, they carries the inherited traits. So it is the transmission of characteristics. Chromosomes, which consist of the genes which inherits the characteristics, and these genes have tendency to inherit together. Therefore, the genes are called as the linked genes. So these genes which inherit together, they are called as the linked genes, and these genes, they transfer the characters from one generation to the next generation on the basis of their number of the chromosomes. क्रोमोसोम वरती जीन्स प्रेझेंट असतात आणि हे जीन्स जे आहेत ते फिट केलेले जातात. लेट अस डिस्कस the types of linkages. These linkage, it is of two types. Linkage चे एकूण दोन प्रकार आहेत. एक आहे complete linkage, दुसरा आहे incomplete linkage. Complete linkage मध्ये जे linked genes असतात, they are closely located on the chromosome. Chromosome मध्ये ती closely located असतात. Therefore, they do not separate and no crossing over takes place. Chromosome मध्ये closely linked genes आहेत, they do not separate and they do not inherit also. त्यामध्ये inheritance देखील होत नाही, and all these genes, they are in complete linkage. All these genes, they are strongly linked with each other, and the phenomenon of their inheritance, it is called as the complete linkage. And here the parental traits are inherited in the offspring. Example of the complete linkage is on X chromosome, that is Drosophila male fruit fly, it shows complete linkage. Drosophila male fruit fly मध्ये complete linkage आपल्याला दिसून येतं. आता complete linkage च्या बरोबर opposite जे आहे ते आहे incomplete linkage. What happen in incomplete linkage? Particularly in incomplete linkage, the linked genes, they are distantly located, or they are weakly located, or they are loosely located on the same chromosome. यांची अरेंजमेंट जी आहे ती क्लोज असत नसते इनकम्प्लीट लिंकेज मध्ये लिंक्ड जीनची. दे हॅव चान्सेस ऑफ सेपरेशन. लूज असल्यामुळे त्यामध्ये सेपरेशन होऊ शकतं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर, and are known as incompletely linked genes or weakly linked genes, and the phenomenon of their inheritance, it is called as the incomplete linkage. Here there is possibility to formation of new traits in the offspring, because only the crossing over, it takes place in the incompletely linked genes, as they are distantly located from each other. For example, in case of Siamese, the color and shape of the grain, it shows incomplete linkage. Siamese मध्ये कलर आणखी जो काही शेप ऑफ द ग्रेन आहे त्यामध्ये इनकम्प्लीट लिंकेज दिसून येतो, कारण त्यामध्ये असणारे जे जीन्स आहेत ते डिस्टंटली लोकेटेड आहेत, लूजली लोकेटेड आहेत, त्यामुळे त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर जे आहे ते इझिली होऊ शकतं. इट इज अबाउट द टाइप ऑफ लिंकेजेस, कंप्लीट लिंकेज and incomplete linkage. Let us discuss the linkage groups. The
number of linkage groups. The number of linkage groups, it corresponds to the haploid number of chromosomes in that organism. लिंकेज ग्रुप जो आहे तो पर्टिक्युलरली त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असणाऱ्या हॅप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर जो असेल त्याच्यावरती डिपेंडंट असतो. फॉर एक्झाम्पल, in Drosophila melanogaster it has 4 linkage groups which corresponds to the 4 pair of the chromosome, while in case of pea plant, garden pea plant, 7 linkage groups are there as 7 pairs of chromosomes are there. आता ह्यूमन बीइंग मध्ये आपण हा जर नंबर कन्सिडर केला लिंकेज ग्रुपचा तर तो होतो 23. 23 it is the haploid number of chromosome in the human being. Therefore the linkage groups in human being it is 23. In Drosophila fruit fly it is 4, and in pea plant it is the 7 linkage groups. So it is all about the linkage groups. Let us discuss the sex linkage. What is sex linkage? The linked genes, they are related with the sex chromosomes. That chromosome, it may be X or it may be Y chromosomes. So the genes are X linked genes or Y linked genes, where the transmission of X linked and Y linked genes from parents to the offspring, it is called as the sex linked inheritance. It is of 3 types: X linked, then Y linked, and XY linked. So this sex linkage, it is of various types: X linked, Y linked, and XY linked. Let us discuss the complete sex linkage, then incomplete sex linkage. In case of sex linkage, it is of 2 types. One that is complete sex linkage, another one that is the incomplete sex linkage. What happens in complete sex linkage? It is exhibited by genes located on non-homologous region of X and Y chromosome. हा महत्वाचा भाग आहे, नॉन होमोलॉगस रिजन. जो सेक्स क्रोमोसोम मध्ये X आणि Y क्रोमोसोम मध्ये नॉन होमोलॉगस रिजन आहे, ज्यामध्ये डिसिमिलर जीन्स प्रेझेंट असतात, त्यामध्ये हे जीन जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओव्हर डज नॉट ऑकर इन द रिजन. कारण क्रॉसिंग ओव्हर हे फक्त आणि फक्त होमोलॉगस रिजन मध्ये होतं, नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही. एक्झाम्पल, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर हिमोफिलिया. हे एक्झाम्पल महत्वाचे आहेत. हिमोफिलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया दॅट इज नियर साइटनेस, अँड वाय लिंक्ड मध्ये आहे हायपरट्रायकोसिस अँड इक्थॉइसिस. These are the examples of complete sex linkage, where the genes, they are located on the non-homologous regions of the X and Y chromosome, where the crossing over does not take place. Let us discuss the second type of the sex linkage, that is the incomplete sex linkage. In case of incomplete sex linkage, it is exhibited by the genes which are located on the homologous region of the X chromosome, where the crossing over occurs or crossing over takes place in the homologous region of X chromosome. Example, XY linked traits, that is the total color blindness, nephritis, retinitis, pigmentosa. These are the examples of incomplete sex linkage, which is exhibited by the genes located on the homologous region of X chromosome, where the crossing over takes place. It is about the complete sex linkage and incomplete sex linkage. So linkage in that complete linkage, incomplete linkage, then sex linkage in that complete sex linkage and incomplete sex linkage with their definitions and the suitable examples. The differentiating features between the complete sex linkage and incomplete sex linkage, it may be asked for the exam point of view. Let us discuss the most important part in this topic, that is the क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे आणि क्रॉसिंग ओव्हर जो आहे हा अतिशय महत्वाचा रोल जो आहे तो पर्टिक्युलर सेल डिव्हिजन मध्ये प्ले करत असतो. बिकॉज थ्रू द क्रॉसिंग ओव्हर exchange of genetic material takes place, and through this genetic material exchange the possible new combination formation it takes place.
So in this process of crossing over, here the production of new combinations, that is the recombinations of genes by interchanging and exchanging corresponding segments between the non-sister chromatids of homologous chromosomes takes place, and during this exchange, the exchange of genetic material between the non-sister chromatid takes place, which results into the development of new combinations. The site of crossing over in cell division is the meiosis. In that meiosis first, that is the prophase first, and in that prophase first, Pachetin, it is the exact stage where the crossing over takes place. This term crossing over, it is coined by the scientist Morgan, and the mechanism of crossing over, it is carried out with the help of 4 different sequential steps, that is synapsis, then tetrad formation, then crossing over and terminalization. ह्या एकूण 4 महत्त्वाच्या स्टेप्स क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये आहेत. Phenomenon of crossing over is universal, and the importance of crossing over is it is necessary for the natural selection because it increases the chances of variations. Variations चे चान्सेस वाढवण्याचं काम जे आहे ते पर्टिक्युलर क्रॉसिंग ओव्हर मुळे होतं, बिकॉज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओव्हर there is exchange of genetic material takes place in non-sister chromatid. Let us discuss the content of T.H. Morgan in the mechanism of crossing over. The scientist T.H. Morgan, who coined the term crossing over, and he used the fruit fly, that is the Drosophila melanoglaster, for his genetic research, who established the theory, that is the chromosomal theory of heredity, and he also discovered the principle of linkage, sex linkage, crossing over, and Morgan's work they played key role in the field of genetics, and for this discovery Morgan awarded by Nobel Prize in year 1933 in the field of physiology and medicine. So Morgan's work in the crossing over, it has great significance in the field of genetics, as Morgan awarded by the Nobel Prize for his contribution in the genetics. We have to know the Morgan's experiment, why the Drosophila fruit fly is used by the Morgan for his experiment. Drosophila, it can easily cultured in the laboratory. It is first reason behind the selection of Drosophila fruit fly by the Morgan. Again, it has a short lifespan, about 2 weeks, 2 आठवड्याचा लाईफ स्पॅन आहे. त्यामुळे कमी लाईफ स्पॅन मध्ये त्याचा रिप्रोडक्शन चा रेट देखील इट हॅज हाय रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. त्यामुळे 2 आठवड्याच्या लाईफ स्पॅन मधून त्यामधून रिप्रोडक्शन मधून आणखी फ्रूट फ्लाय डेव्हलप करू शकतात. आणखी महत्त्वाचं रिझन म्हणजे it is easily cultured on the fruit pulp. So these are the some reasons behind the selection of Drosophila fruit fly by the Morgan for his experiment of crossing over. आता मॉर्गन ने जी फ्रूट फ्लाय कन्सिडर केलेली आहे ड्रोसोफिला, त्यामध्ये त्याने काय केलेले आहेत, he carried out several dihybrid cross experiment. मेंडेल मध्ये आपण डायहायब्रिड क्रॉस स्टडी केलेला आहे, त्यामध्ये 2 कॅरेक्टर मेंडेलने एट अ टाइम स्टडी केले आहेत. त्याच पद्धतीनं मॉर्गनने देखील डायहायब्रिड क्रॉसच एक्सपेरिमेंट वापरलेला आहे फ्रूट फ्लाय मध्ये, आणि त्यामध्ये ही स्टडी जीन्स, दॅट इज दी सेक्स लिंक्ड जीन्स, आणि त्यामध्ये फ्रूट फ्लाय मध्ये सेक्स लिंक्ड जीन जे आहे ते त्यानं स्टडी करण्याचा जो काय आहे तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेला आहे. ही कॅरीड आउट सेव्हरल क्रॉसेस which is similar to the dihybrid process by the Mendel in pea plant. मेंडेलने ज्या पद्धतीने पी प्लांट मध्ये डायहायब्रिड प्रोसेसचे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेले आहेत, त्याच पद्धतीने मॉर्गनने देखील ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाय स्टडीसाठी घेऊन त्याने देखील त्यामध्ये डायहायब्रिड प्रोसेस वेगवेगळे 2 कॅरेक्टर्स एकत्र घेऊन ते पर्टिक्युलरली क्रॉसेस कॅरीड आउट केले आहेत. आता हे नेमके क्रॉसेस काय आहेत ते आपल्याला पर्टिक्युलर त्या एक्सपेरिमेंट मधून स्टडी करायचे आहेत. आता यामध्ये क्रॉस 1 दिसतो आपल्याला,
आणि दुसऱ्या बाजूला जो आहे तो क्रॉस सेकंड आहे. दिस इज क्रॉस 1, दिस इज क्रॉस सेकंड. During the crossing over experiment by the Morgan and his group crossed a yellow-bodied, white-eyed female. Here, this small y, small w, yellow-bodied, white-eyed female. He crossed with the wild type, that is the brown-bodied, red-eyed male. म्हणजे जो की वाइल्ड टाइप आहे. म्हणजे इथे आपल्याला स्मॉल वाय स्मॉल डब्ल्यू दिसतो, इथे स्मॉल वाय प्लस स्मॉल डब्ल्यू प्लस दिसतो. म्हणजे हा प्लस सिम्बॉल काय दाखवतो, इट रिप्रेझेंट्स द वाइल्ड टाइप ऑफ द जीन. आणि यामध्ये जो काही येलो बॉडीड व्हाईट आईड फिमेल आहे हा पर्टिक्युलरली वाइल्ड टाइप जो पर्टिक्युलर ब्राउन बॉडीड रेड आईड मेल आहे त्याच्या बरोबर क्रॉस केलेला आहे. अँड ही इंटर क्रॉस्ड देअर F1 प्रोजेनी. आणि यामधून मिळालेले F1 प्रोजेनी जे आहेत ते त्यांना परत F2 मिळवण्यासाठी F1 मधून F2 मिळवण्यासाठी ते परत काय केलेले आहेत, इंटर क्रॉस केलेले आहेत. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, ड्यूरिंग दिस क्रॉसेस the two genes did not segregate independently at of each other and F2 ratios. आणि ज्या पद्धतीने मेंडल मध्ये जे काही F2 रेशोज आपल्याला मिळाले डायहायब्रिड प्रोसेस मधून 9:3, 3:1 त्याच्यापेक्षा F2 रेशोज जे आहेत यामध्ये काय आहेत, डिफरंट आहेत. दी F2 रेशोज दे डेव्हिएटेड फ्रॉम 9:3, 3:1. आता यामध्ये जो काही जीन लोकेट झालेला आहे तो कशावरती आहे, that gene located on the X chromosome and the two genes in dihybrid cross they situated on the same chromosome. X chromosome जो सेम क्रोमोसोम आहे त्यावरती हे सर्व जीन जे आहेत ते सिच्युएटेड झालेले आहेत. and the proportion of parental combinations is much higher than the non parental combinations. आणि या क्रॉसेस मधून पॅरेंटल कॉम्बिनेशन्स मधून मिळालेले जे प्रपोर्शन्स आहेत ते प्रपोर्शन्स आपल्याला नॉन पॅरेंटल कॉम्बिनेशन पेक्षा कितीतरी जास्त दिसलेले आपल्याला दिसून येणार आहेत. and this occurs, आणि हे सगळं कशामुळे झालेलं आहे, it occurs due to the physical association or linkage of two genes. आता यामध्ये दोन जीन्स जे आपण कन्सिडर करणार आहोत हे दोन जीन जर क्लोजली लोकेटेड असतील, दोन जीन जर डिस्टंटली लोकेटेड असतील तर त्याचा फरक काय पडतो तो आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर प्रोसेस मधून स्टडी करायचे आहेत. when the genes are strongly linked, आता इथे काय झालेलं आहे, फर्स्ट क्रॉस मध्ये जीन्स मध्ये असणारे जे काही लोकेशन आहे हे डिस्टन्स पाहू शकतो आपण, हे स्ट्रॉंगली जवळ आहेत. म्हणून त्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन्स किती मिळाले आहेत आपल्याला, 1.3 मिळाले आहेत. आणि दुसऱ्या क्रॉस मध्ये ते सेम जीन्स आहेत पण यामध्ये असणारा डिस्टन्स पहा आपण, हे डिस्टन्स कसे आहे, इट इज वाइडली लिंक्ड, एकामेकापासून वेगळे आहेत. so the recombination percentage is 37.2 when the genes are widely or loosely linked. Then percentage is more in recombinants. When genes are tightly linked then the percentage is less, that is 1.3. so yellow bodied and white eyed they are strongly linked which shows 1.3% combination in cross 1. so the cross 1 shows the crossing over between the gene, that is the small y, small w, yellow bodied and white eyed female. so white eyed female and miniature wing in the second cross, it shows 37.2% as they are widely located in the second cross. so second cross shows the crossing over between the white and miniature wings. therefore the parental combinations occur due to the linkages, and the new combinations here, the new combinations it occurs due to the mechanism of crossing over. so the position of the link, either they are loosely linked or either they are widely linked or they are closely linked, it differs on the percentage of combinations, and this observation it is recorded by particular Morgan during his experiments in the crossing over. so this particular experiment by the Morgan in the field of crossing over, it has great importance in the field of genetics. therefore it is awarded by the Nobel Prize, and this work it gives much idea for the field of
genetics. With this, we completed our linkage and crossing over. The long answer question it may be asked on this topic. Thank you.